رجعنا مرة أخرى. 16.3 rotation about the fixed axis اللي هي another type of motion. راح أحاول أخلي الفيديوهات 10 دقائق من تحميلها سهل ونختصر الموضوع. ف when a body rotates about a fixed axis, any point P located in the body travels along a circular path. To study this motion, it is first necessary to discuss the angular motion of the body about the axis. إذن أكو جسم يفتر كل نقطة بهذا الجسم هي تفتر بصورة دائرية. An angular motion, since a point is without dimension, it cannot have an angular motion. Only lines or bodies undergo angular motion. For example, consider the body shown in figure 16-4a and the angular motion of a radial line are located within the shaded plane. إذا هذا R هذا لاين تخيلوا تام باسكل بيدني الحدايد واحدة من الدارات اسمها بلوك ونخليه يفتر. إذا بنشوف شلون يفتر بنشوف شلون تفتر بسرعة، كل ما فرع أسرع كل ما تفتر أسرع. ومثلا لو أخذنا نقطة الولف باسكل بنفرها البوزيشن ما تقدر يتغير دائريا. فهذا angular position angular displacement اللي هي الإزاحة الزاوية هو ده يتغير وفق محيط الدائرة. إذا الديسبيسمنت مالته من هنا يفتر 360 درجة أو إيش قد المحيط مال الدائرة هذا الديسبيسمنت. فكل one revolution يعني revolution كل دورة واحدة هي 2 باي radiant. إذا 2 باي الباي هنا مو 3.14 الباي هنا 180 لأنه الدائرة هي فيها 360 درجة ونقسمها الباي الواحد هو 180 إذا هي 2 باي الدائرة الواحدة أو الريفولوشن الفرة الواحدة. ف angular velocity هذا هو اللي يفترض سرعة محددة. هاي الانجلر velocity تسميها أوميجا اللي هي W. The time rate of change in the angular position is called angular velocity omega since dt occurs during an instant of time dt. الأوميجا هي d theta over dt. ليش؟ لأنه هاي الدائرة هذا الجسم كان هنا at angle 0 بعدين بدأ يتغير يمشي 60 درجة 60 درجة زاوية ثانيتين. إذا التغير في الثيتا هو 60 من 0 إلى 60. التغير في التايم هو 2 إذا مشي 30 درجة في الثانية واحدة. إذا الأوميجا مالته هي 30. This vector has a magnitude which is often measured in watt per second, radiant per second, يعني 2 pi per second. اللي هو 1 revolution يعني هسه انتم تشوفون ال RPM revolution per minute مع السيارة يعني شنو المحرك بيختار كم فرة بالدقيقة بالدقيقة بس هنا نشتغل بالثانية فانتبهوا على هاي المسألة. This vector has a magnitude which is often measured per second. It is expressed here in scale form since its direction is also along the x of the rotation, the axis of rotation. إذا هذا ب direction الأوميجا هي دائما اتجاه الحركة. مرات الاكسلريشن يصير عكس اتجاه الحركة دي اكسلريشن يعني يصير تباطؤ يصير بالسالب وهي الحركة باتجاه الكلوكوايز بس صار دي اكسلريشن إذا الاكسلريشن هو باتجاه كلوكوايز. ف since the direction is also along the x-axis of the rotation, figure 16-4a, when indicating the angular motion in the shaded plane, نرجع على هذا الشكل اللي هو هذا. We can refer to the sense of rotation as clockwise or counterclockwise. Here we have arbitrarily chosen counterclockwise rotation as a positive. أنت تقدر تحدد شوف الclockwise أو counterclockwise مفضل أنت تخليه. Suppose that counterclockwise is the positive motion. شوف هو حركته وين؟ دائما حركته هي positive motion.
فهنا انا معتبر counter clockwise rotation of arbitrarily chosen counter clockwise rotation as a positive and indicated this by the curve shown in parentheses next to equation 16.1. Realize, however, that the direction distance of omega is actually outward from the page. إذا أنا قاعدة كف اليمنى أوميجا قاعدة جا بنعتبرها clockwise أوميجا جا. Angular acceleration, the angular acceleration alpha measures the time rate of change of the angular velocity. احنا نعرف position اشتق احصل velocity اشتق احصل acceleration. هنا نفس الحالة البوزيشن ثيتا اعتبرته بس لانه زاوي يعني زوايا بي فثيتا دي ثيتا over dt equals omega. Acceleration of alpha equals d omega over dt. D omega over t. The magnitude of this vector is the magnitude. The direction بعدين نعرف شلون نطلع. It is also possible to express alpha as d squared theta over d squared t d squared. إذا المشتقة الثانية للثيتا ليش؟ لأن اشتقينا الثيتا مرة طلعناها أوميجا، اشتقيناها مرة طلعت اكسلريشن. إذا الاكسلريشن هو المشتقة الثانية للثيتا أو المشتقة التربيعية للثيتا. بس عادة المشتقة الثانية. The line of action of alpha is the same as that for omega. Line of action طريق الحركة أو طريق الفعل للألفا هو نفسه بالأوميجا في حالة إنه كان acceleration. إذا دي acceleration راح يصير عكس الحركة. يعني مثلا sense of direction depends on whether omega is increased or decreasing. إذا omega increasing إذا acceleration. إذا omega decreasing إذا deceleration. If omega is decreasing, then alpha is called angular deceleration and therefore has sense of direction which is opposite to omega. إذا السرعة بهالاتجاه بس إذا يصير تباطؤ إذا الاكسلريشن هذا الاتجاه deceleration أو acceleration negative acceleration. By eliminating dt from equation 6.1, we obtain the differential relation between the angular acceleration, angular velocity, and angular displacement, namely a d theta equals omega. هاي هنا شنو؟ استخدمنا الطريقة طلعنا بها الدي تي من هنا والدي تي من هنا 6.1 و 6.2. هاي طلعنا بها الدي تي يعني هي بها بروف بس ما تحتاجوا. طلعنا الدي تي من هنا فإذا ألفا دي ثيتا equals اوميجا دي اوميجا. حفظوها اوميجا دي اوميجا من الجهه الفا دي ثيتا انا حفظوها بس اوميجا دي اوميجا يعني واضحه. اوميجا دي اوميجا هناك الفا دي ثيتا يعني اوميجا times the derivative of omega equals alpha times the derivative of theta. فالفا دي ثيتا اوميجا دي اوميجا من جهه اوميجات من جهه الفا ثيتا. alpha d theta equals omega d omega. The similarity between the differential relation of angular motion and those developed for rectilinear motion of a particle. So the current v equals ds over dt, velocity equals the position over the time, and acceleration is the velocity over the time. And ads equals v dv. هنا ال a صارت alpha, ال s صارت theta, ال v صارت omega. constant angular acceleration. نفس القوانين هاي اللي تذكرونها حتى بالمرحله الثانيه. احنا هنا شنو هاي معناها؟ هاي الاشكال معناها انه الكاونتر كلوك از بوزيتيف فانت تفرض كاونتر كلوك از بوزيتيف تقول السهم افرض كلوك از بوزيتيف او كاونتر كلوك از بوزيتيف. لازم افرض الحركه شلون هي وافهم الموضوع واعرف شلون افرض. constant angular acceleration. If the angular acceleration of the body is constant
alpha is constant, then equation 16.1, 16.2, 16.4. When integrating here, a set of formulas which relates body's angular velocity, angular position, and time. These equations are similar to equation 12.1, 12.6 used for regular motion. The results are if V equals V naught A T. كانت عندنا S equals S naught VT plus 1 over 2 A T squared. كانت عندنا V squared equals V naught squared plus 2A constant S minus S naught. هذه constant S صارت أوميجا equals أوميجا naught plus ألفا T ألفا C اللي هو الألفا constant من ماكو اكسلريشن اند دي اكسلريشن. شلون اخذ الفا كونستنت؟ الدنيا رقم، ما الدنيا معادل، الدنيا معادل يعني مو كونستنت متغير. اما اذا اعطاني رقم فهي يعتبر كونستنت. اذا اي سي يعني كونستنت اكسلريشن. هاي شو كنت كونستنت انجلر اكسلريشن. اكو كونستنت اكسلريشن استخدم قوانين تطلع هي ثيتا الاوميجا are the initial values of the body's angular position and angular velocity respectively. نكمل باقي الفيديو.